In a previous video, we have learned about Bohr's postulate, and from that postulate, one can find out the radius of Bohr's orbit. In very short time, let's recall the first, second, and third postulate. So, in the first postulate, we learned that centripetal force required for circular motion of electron is given by the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron, so that centripetal force acting on the electron is equals to electrostatic force of attraction between revolving electron and the proton. Okay, then in the second postulate he said that the angular momentum of electron is equals to nh upon 2 pi, where n is number of orbit that is considered as principal quantum number. And finally, in the third postulate, we learn that when electron comes from higher orbit to lower orbit, it radiates the energy, and when electron comes from lower orbit to higher orbit, it absorbs the energy. And this energy which is radiated or absorbed is given by the equation En minus Ep is equals to h nu, where nu is the frequency of radiation, En is the energy of electron in the higher orbit, and Ep is the energy of electron in the lower orbit. Using this formula, we have find out the radius of Bohr's orbit, that radius of Bohr's orbit is given by formula R is equals to n square h square epsilon naught divided by pi m z times e square. Okay. Using these four terms, we are going to derive the energy of Bohr's orbit. So let's start our today's article, energy of Bohr's orbit. Now, to find the energy, consider again the same. M is the mass of an electron which is revolving around the positively charged nucleus with orbital radius r. Let v be the velocity of electron by which it is revolving around the nucleus. So these things are always remain there and they will be remain constant throughout. Now, when any object is performing any kind of motion around a fixed point, for example, electron is rotating around the nucleus. So electron is bounded by two important energies. The first energy that we are going to find here is the kinetic energy of electron. So first energy is nothing but kinetic energy of electron, and to find this energy we are going to use Bohr's postulate. So according to Bohr's first postulate, we know that according to Bohr's first postulate, mv square upon r is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 e square upon r square. So we will write mv square upon r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into e square upon r square. So cancelling one r on the both side, we will get mv square is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 e square upon r. Okay, now multiply both sides by half, then what we will get? 1 by 2 into mv square is equals to, if I multiply this by 2, then means 4 into 2 becomes 1 by 8 pi epsilon 0 into e square upon r. Now as you can see, this is nothing but the formula of kinetic energy. That is, in general we write kinetic energy is equals to half of mv square, and therefore this RHS represents the kinetic energy of electron. Therefore I shall write here, therefore kinetic energy of electron is equals to 1 by 8 pi epsilon 0 e square upon r. Okay, so this is equation A. Now, to find the potential energy of electron,
to find the potential energy of electron, first we have to consider the electric potential by electron. We have to consider what? Electric potential of electron. Now, the electrostatic potential or electric potential due to single charge is V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 E upon R. Because this formula we have already derived in the lesson electrostatic. According to the formula, V is inversely proportional to R. So more is the potential, less should be the distance. Okay. Now, then by definition, therefore, I will say by definition, electrostatic potential energy, or here only potential energy of electron, that is Pe is equals to, according to definition it should be electric potential into charge on electron. Now you should know this definition as we have already learned this in the lesson electrostatic. Okay, so just substitute the values. What we'll get? Baga. Substituting 1 by 4 pi epsilon 0 E upon R, and we know the charge on electron is minus E, so we will get minus 1 by 4 pi epsilon 0 E square upon R. This equation is going to give us the potential energy of revolving electron. Now we have both the equations, kinetic energy and potential energy. Since the electron or an electron is bound to the nucleus, in that case we will simply say that the total energy is nothing but sum of these both, that is potential energy as well as what? Kinetic energy. So I can say total energy of electron is sum of its kinetic energy and potential energy. Therefore, total energy of electron is equals to, now if I say kinetic energy plus potential energy, then on substituting the corresponding values, what we are going to get is, see the value of kinetic energy is what? 1 by 8 pi epsilon 0 into E square upon R plus, now this is minus, so minus 1 by 4 pi epsilon 0 into E square upon R. So on simplification, 1 by 8 pi epsilon 0 E square upon R minus, because of this minus sign will be there, 1 by 4 pi epsilon 0 E square upon R. Okay. Now, as we can see, pi epsilon 0 E square upon R are common. Then in next step, I can say that 1 by 8, En or energy, total energy can be equal to 1 by 8 minus 1 by 4 in bracket, out of the bracket, what will get? 1 by pi epsilon 0 E square upon R. Okay. Now 1 by 8 minus 1 by 4 will be how much? We have to make this 2. So 1 minus 2 becomes minus 1 and 8. So it is like minus 1 upon 8 pi epsilon 0 into E square upon R. This is the total energy of electron in terms of the radius of the Bohr's orbit. So this is equation number C. But now we have value of radius also. As you can see here, already I have written initially. So just substitute the value of R in this equation. Then what we are going to get is total energy is equals to minus 1 by 8 pi epsilon 0 E square upon R. R किती आहे? एवढा सबस्टिट्यूट करूया, काय मिळणार आहे बघा? N square
h square epsilon naught divided by pi m z e square. ओके, आता पाय कॅन्सल होतोय, इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन 0 बघा किती होणार आहे, इप्सिलॉन नॉट स्क्वेअर होणार आहे, हा झेड स्क्वेअर न्यूमरेटरला येईल, झेड न्यूमरेटरला येईल. सो आपल्याला काय मिळणार आहे, -1/8, हा 8 आहे, इप्सिलॉन नॉट स्क्वेअर एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर, करेक्ट, इंटू हा बघा हा एम झेड ई स्क्वेअर न्यूमरेटरला आल्यामुळे एम इंटू झेड ई स्क्वेअर इंटू ई स्क्वेअर, ॲक्च्युली झेड इथं सुद्धा असणं गरजेचं आहे. असं जर मी लॉजिकली विचार केला तर हा झेड स्क्वेअर ई रेस टू 4 होईल. ओके, नाऊ आता बघा लॉजिकली जेव्हा मी हे असं यूज करणार तेव्हा या इक्वेशनमध्ये काय आपल्याला गरजेचं समजून घेणं आहे ते लक्षात घ्या. या पूर्ण इक्वेशनमध्ये तुम्हाला दिसतंय की मास झेड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इप्सिलॉन 0 एच, फक्त एन ची व्हॅल्यू बदलली तर करस्पॉन्डिंग एनर्जीची व्हॅल्यू बदलेल. सो मी म्हणूया ही nth ऑर्बिट मधली एनर्जी आहे. सो En इक्वल टू मायनस एम झेड स्क्वेअर ई रेस टू 4 डिवायडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वेअर एच स्क्वेअर इंटू एन स्क्वेअर. आपण या इक्वेशनला इक्वेशन डी देऊया आणि इक्वेशन डी आपण म्हणूया इक्वेशन डी रिप्रेझेंट्स the total energy of electron in a nth orbit. इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. आता लक्षात घ्या इथं मायनस साइन का येते, सगळ्यांना मायनस साइनचा अर्थ एनर्जी निगेटिव्ह नाही, बट ड्युरिंग मोशन पार्टिकलची जी पोझिशन आहे ती अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल असणार आहे. म्हणजे तिथला सेंट्रिपिटल फोर्स त्या पार्टिकलला गरजेचा असणार आहे. सेंट्रिपिटल फोर्सच्या इम्पॅक्टमुळे सेंट्रिफ्युगल फोर्स मिळेल आणि त्याला बाइंड करून ठेवण्यासाठी न्यूक्लियस हॅज टू एक्झर्ट द एनर्जी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. आणि म्हणून मी म्हणणार इथं निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट the total energy or the electron is bound to the nucleus. Electron is what? Bound to the nucleus. ही झाला एनर्जीचा फॉर्म्युला. आता इमॅजिन करा की माझ्याकडे एक न्यूक्लियस आहे, याच्यानंतर हा पहिल्या ऑर्बिटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. आता या इलेक्ट्रॉनला त्याची एक स्वतःची एनर्जी असणार. जर मी तर एनची व्हॅल्यू पुट केली, मग आता या इलेक्ट्रॉनला जर मला बाहेर काढायचंय, दॅट मीन्स मला कमीत कमी एवढी एनर्जी तरी देणं अपेक्षित आहे. इन दॅट केस आय विल से दिस एनर्जी इज नथिंग बट व्हॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन, and therefore this energy is also called as binding energy of electron, or it is also called as ionization energy of electron. So what is ionization or binding energy? The minimum energy required by electron to remove from given orbit. This energy we are going to call as binding energy of electron. आता इथे बघा काही महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. मी मगाशी म्हटलं की एवढ्या सगळ्या टर्म इथं जी मी हा स्क्वेअर रेक्टँगल पॅरलोग्राम जेही करतोय याच्यातल्या सगळ्या टर्म सगळ्या कॉन्स्टंट आहेत. मग मी तर म्हणू शकतो का की सिन्स एम झेड ई इप्सिलॉन एच आर कॉन्स्टंट, हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पुट केली तर इथं मला यांची व्हॅल्यू मिळणार En इक्वल टू -13.6. इथं झेड स्क्वेअर अपॉन एन स्क्वेअर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी मला मिळणार लास्ट ऑर्बिटसाठी. आणि याच्यावर मी पुन्हा म्हणू शकतो की हे जर सगळे कॉन्स्टंट आहेत तर एन बदलला तर एनर्जी बदलणार आहे. और मी असं म्हणू शकतो की E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर. ओके, आता जर मी तर एन इक्वल टू 1 टाकला
तर काय होईल लगेच एकदम सोपं आहे बघा, -13.6 इंटू झेड स्क्वेअर. आता हायड्रोजन ॲटमचा विचार करा तर हायड्रोजन ॲटमसाठी झेड इक्वल टू 1 असतो आणि जर एन इक्वल टू पण 1 असेल तर त्या हायड्रोजन ॲटमला पहिल्या ऑर्बिटमध्ये एनर्जी किती असणार आहे, देन इट विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जर मी म्हटलं की दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये तो आहे तर मग एनर्जी E2 इक्वल टू किती होईल बघा, -13.6 1/2 स्क्वेअर म्हणजे -13.6 डिवायडेड बाय 4, कदाचित ही 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी तुम्हाला मिळेल. आता लॉजिकली असं लक्षात घ्या की E1 -13.6 आहे आणि E2 किती आहे, -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि म्हणून मी इथं इझिली म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉन जेव्हा हायर ऑर्बिटमध्ये असतात तेव्हा त्यांना एनर्जी जास्त असते. बघा बोर्डवर तुमच्याकडे अख्खा आर्टिकल आहे आणि सगळ्या आर्टिकलमधले सगळे पॉईंट्स खूप महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही जर रिकॉल करत गेलात तर मी इथं सुरुवातीला लिहिलं होतं बोहर्स पोस्ट्युलेट. बोहर पोस्ट्युलेटनुसार, पहिल्या पोस्ट्युलेटनुसार सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू काय असणं गरजेचं आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. दुसऱ्या पोस्ट्युलेटनुसार इलेक्ट्रॉन इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिव्हॉल्व whose angular momentum is equals to integral multiple of h/2π. एवढा अँग्युलर मोमेंटम असलेला इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू ही असणं गरजेचं आहे असं आपण बोहरच्या सेकंड पोस्ट्युलेट मधनं म्हटलं होतं. आणि देन थर्ड पोस्ट्युलेट मध्ये म्हटलं होतं की जर एनर्जी एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन जर एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये येत असेल तर तो एनर्जी इमिट किंवा रेडिएट करेल किंवा ऍब्झॉर्ब करेल, ती एवढ्या इक्वेशननुसार. आणि रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिटची व्हॅल्यू, या सगळ्या व्हॅल्यू वापरून तुम्ही आधी कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काढली बोहरच्या पहिला पोस्ट्युलेटचा यूज करून. त्याची व्हॅल्यू आली होती 1/8πε0 E²/r. तुम्ही दुसऱ्या पोस्ट्युलेटचा वापर तुम्ही त्याच्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी काढण्यासाठी फॉर्म्युला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वापरला. त्या फॉर्म्युल्यानुसार इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वल टू असतो 1/4πε0 इंटू E/r. आता डेफिनेशन आहे जी इलेक्ट्रोस्टॅटिक लेसनमध्ये तुम्ही शिकलाय त्या डेफिनेशनचा जर मी यूज केला तर त्या यूज केल्यानंतर मला लक्षात येणार की पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किती मिळणार आहे तुम्हाला, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. जर मी सबस्टिट्यूट केलं तर ही मला मिळणार इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची व्हॅल्यू. हे आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी ही कुठली क्वांटिटी आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे. सो सिम्पली टोटल एनर्जी काढण्यासाठी मला या दोन्ही एनर्जीची बेरीज करणं गरजेचं आहे. सो आय हॅव रिटन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ इट्स कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. ॲडिशन केलं, सिम्प्लिफिकेशन केलं, या इक्वेशन पर्यंत मी आलो. या इक्वेशन मध्ये मला लक्षात येतं की टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/4πε0 इंटू E²/r. बट दिस रेडियस इफ यू डोंट नो then we need to substitute value of radius from this equation 1. So we have substituted the value of radius and then we got the final expression for energy of electron mz² e⁴ divided by 8ε0² h²n². आता इथं मी डायरेक्ट z² लिहिला होता. लॉजिक असं आहे बघा, इथं जिथं जिथं E आहे तिथं z असणार, कारण z टाइम्स E असं आपण नेहमी म्हणतो. म्हणून इथं जिथं जिथं E असेल तिथं मी z लिहून घेतलं तर हे आर्टिकल पुन्हा करेक्ट होईल. जर मी हायड्रोजन ॲटम कन्सिडर केला असता तर z इक्वल टू 1 असतो. मग मी जर इथं स्पष्ट म्हटलं असतं की इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर हायड्रोजन ॲटम ओनली तर z ची व्हॅल्यू 1 लिहून आधी जसं लिहिलं होतं त्या पद्धतीने आपण यूज करू शकतो. आय होप तुम्हाला आर्टिकल कळलं असेल. ओके, तुम्ही बघत होतात महासरकार.co.in. थँक्यू.